Winter session of the Jatiyo সংসদ begins today. President Mohammad Abdul Hamid calls upon all to work unitedly to build Sonar Bangla, dreamt by Bangabandhu. Prime Minister Sheikh Hasina to make a two-day visit to Tungipara tomorrow. Stern action will be taken if BNP resorts violence in the name of movement, warns Obaidul Qadir. People will set proper reply if BNP tries to create chaos in the guise of programs, says Dr. Hassan Mahmood. Mercury plunges further in the capital and elsewhere as a moderate cold wave sweeps across the country. Thick fog hampers normal flight operations. Taliban threaten to take dire steps against top leaders of Pakistan. And the 9th edition of Bangladesh Premier League BPL begins tomorrow with the participation of 7 teams. Assalamu alaikum, this is Kimia Orin welcoming you to News at 10 on BTV and BTV World. You have just heard the highlights, now on to the details. তোমরা জানো তোমাদের আমি ভালোবাসি আর আমিও জানি তোমরা আমাকে ভালোবাসো তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ রইল যেদিন তোমরা যদি সন্দেহ করো যে আমার ভালোবাসার মধ্যে কোনো কৃপণতা আছে সেদিন আমি বলে দিও আমি চিরদিন তোমাকে বিদায় নিয়ে যাব আমি সব ত্যাগ করতে পারি তোমাদের ভালোবাসা আমি ত্যাগ করতে পারি না President Mohammad Abdul Hamid has urged all to work unitedly to build Bangabandhu's lifelong cherished dream of happy and prosperous golden Bangla. The President made the call while addressing the maiden session of the year of Jatiyo সংসদ this afternoon. The sitting of the House resumed with Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry in the chair. At the outset in his speech, President Abdul Hamid recalled with gratitude Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, his martyred family members and other martyrs who sacrificed their lives for the country. In his speech, the President highlighted the development and success of the government in various fields. President Abdul Hamid lauded the bold leadership of Prime Minister Sheikh Hasina in implementing various mega projects, including metro rail, construction of the tunnel under Kornofuli River, and the Podda Bridge. The President called upon all concerned for further integrated efforts to build an exploitation-free society by entirely eradicating corruption, terrorism, drugs, and militancy from the country. স্বাধীন সার্বভৌম এই দেশে জনগণের সকল ক্ষমতার উৎস এবং তাদের সকল প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দু মহান জাতীয় সংসদ আপনারা জনপ্রতিনিধি তাই জনস্বার্থকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে দুর্নীতি সন্ত্রাস মাদক ও জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণরূপে নির্মূলের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাঙালি জাতিকে আরো ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে দেশের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে জাতি এগিয়ে যাক ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত আত্মমর্যাদাশীল বঙ্গবন্ধুর সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার পথে Earlier, the 21st session of the 11th Jatiyo সংসদ began today. The sitting of the House resumed with Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry in the chair. A 5-member panel chairman to conduct the current session were nominated today. The panel members are Ramesh Chandra Sen, A.K.M. Shahjahan Kamal, Yusuf Abdullah Harun, Qazi Firoz Rashid, and Salma Chaudhry. The panel members will chair the Parliament session according to seniority in absence of the Speaker and Deputy Speaker. Later, Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry moved a condolence motion at the death of renowned personalities of the society, including Parliament members.
Later, the motion was adopted unanimously in the Jatiyo সংসদ. 1 minute solemn silence was observed and munajat was offered, seeking eternal peace of the departed souls. Later, the House was adjourned till 15 minutes past 4 in the afternoon on Sunday next. After সংসদ session, Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry called on President Mohammad Abdul Hamid at সংসদ Bhavan. During the meeting at the President's office, the Speaker apprised the President of overall activities of the Jatiyo সংসদ. The Speaker thanked President Abdul Hamid for delivering his speech at the session. Deputy Speaker Mohammad Shamsul Haq Tuku, State Minister for Women and Children Affairs Fozlatunnisa Indira, and Whip Atikur Rahman Atik were present. Earlier, President Mohammad Abdul Hamid exchanged greetings with the members of Bangladesh Parliament Journalists Association at the Journalist Lounge of the Parliament. The President congratulated the newly elected committee of the association and wished them a success. President's Office Secretary Shampud Borua, Military Secretary Major General S.M. Salahuddin Islam, Press Secretary Mohammad Joinal Abidin, and Secretary Attached Mohammad Wahidul Islam Khan were present. Ongoing session of the 11th Jatiyo সংসদ will continue till February 9. The decision was taken at the 11th meeting of the Business Advisory Committee of the House at the Jatiyo সংসদ Bhavan today, with Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry in the chair. Committee member, Leader of the House, and Prime Minister Sheikh Hasina attended the meeting. Other members, including Leader of the Opposition in Parliament Begum Roshan Irshad, Amir Hussain Ammu, Sheikh Fazlul Karim Selim, Obaidul Kader, Rashid Khan Menon, Hasanul Haq Inu, Deputy Speaker Mohammad Shamsul Haq Tuku, Anisul Haq, Gulam Mohammad Kader, Anisul Islam Mahmud, and Chief Whip Nuri Alam Chaudhry attended the meeting. The meeting decided that the House would sit at 4:15 p.m. on every working day. It also decided to hold a special discussion on the occasion of Bangabandhu's homecoming day on January 10. It decided to hold a special session in April marking the 50 years of the Jatiyo সংসদ. Prime Minister Sheikh Hasina will make a two-day visit to Tungipara tomorrow. Sheikh Hasina's first visit to her birthplace after being elected President of Awami League for the 10th time in the 22nd National Council. During her visit to Tungipara, the Prime Minister will pay homage to Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, by placing wreaths at his mausoleum. Sheikh Hasina also is scheduled to inaugurate various development projects in Gopalganj and join various programs to be organized by the local unit of Awami League. Prime Minister Sheikh Hasina will address the nation tomorrow evening, marking the completion of the 4th year of the current tenure of the Awami League government. Prime Minister's Deputy Press Secretary K.M. Shakhawat Mun said the Prime Minister will deliver her speech at 7:30 p.m. on Friday to mark the completion of the government's 4th year in office in present term. Prime Minister's speech will be broadcast by Bangladesh Television, Bangladesh Betar, and all private TV channels and radio stations. Sheikh Hasina was sworn in as the Prime Minister for the 4th time, 3rd in a row, on January 7 in 2019 after her party, Bangladesh Awami League, secured a landslide victory in the general election held on December 30 in 2018. Road Transport and Bridges Minister Obaidul Kader has said the BNP's threats and shoutings are simply worthless. He said the government welcomes BNP's peaceful program on January 11. However, if there is any violence in the name of movements, a befitting reply will be given to save people's lives and assets. The minister was addressing the 38th Council of the Association of the Engineers of Roads and Highways at Tejgaon in the capital today. বিরোধী দল একটা দেশে থাকবে, বিরোধী দল শক্তিশালী হলে গণতন্ত্র আরো শক্তিশালী হবে।
কিন্তু বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা এবং বিরোধিতার নামে, আন্দোলনের নামে যদি জ্বালাও পোড়াও, সন্ত্রাসের মতো সহিংসতার উপাদান যুক্ত হয়, তখন সেখানে গণতন্ত্রের ভাষা স্তব্ধ হয়ে যায়। এটা গণতন্ত্র নয়। বিরোধী দল আন্দোলন করবে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন স্বাগত জানাই। আমরা হাঁক ডাক, হুমকি ধামকি, সরকার পতন, শেখ হাসিনা এসবকে ভয় পান না। আল্লাহ পাক ছাড়া তিনি কাউকে ভয় করেন না। Speaking as chief guest, Obaidul Qadir said, Bangladesh has been changed largely in terms of development and achievements in the past 14 years. He stresses the need for a smart road communication network to turn Bangladesh into a smart country. The minister said implementation of the Road Transport Act has been started. এই বিল পার্লামেন্টে পাশ হয়েছে অনেক দিন আগে। আজকে নতুন বছরে সেই প্রত্যাশিত যে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, সড়ক পরিবহন আইনের বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্ল্যান করতে হবে এবং প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে হবে, সময় মতো কাজ করতে হবে, মানসম্মত কাজ, সময়ের দাবি। স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হলে স্মার্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে কাজে কর্মে প্রকৌশলীদের স্মার্টার হতে হবে। আজকে যেদিকে তাকাবেন উন্নয়ন অর্জন, যেন বদলে যাওয়া বাংলাদেশের ছবি দৃশ্যমান। 14 বছর আগের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ আকাশ পাতাল পার্থক্য। আধুনিকতার ছোঁয়ায় বাংলাদেশ আজকে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে। President of the Association of the Engineers of Roads and Highways, Said Moinul Hassan, presided over the council. Awami League Science and Technology Affairs Secretary, Engineer Abdul Sabur, Chief Engineer of Roads and Highways Department, Ishaq, and General Secretary of the Association, Engineer Amit Kumar Chakraborty, also spoke. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmud has said, if the BNP tries to create anarchy in the name of movement, a proper reply will be given along with the people. He said this in response to queries from journalists after a meeting with the leaders of the Obhina Shilpi Shankho at the Secretariat today. বিএনপি দেশে একটা অস্থিরতা তৈরি করতে চায়। সাম্প্রতিক সময়ে তাদের কর্মসূচি সেটি প্রমাণ করে এবং তারা 10 তারিখকে ঘিরেও আগুন সন্ত্রাস চালিয়েছে। আগামী 11 তারিখ তারা আবার অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সেখান থেকে অস্থিরতা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালাবে। আমরা 10 তারিখ যেমন সতর্ক পাহারায় ছিলাম এবং গত 30 তারিখ তারা সমাবেশ ডেকেছিল ঢাকায়, গণমিছিল, সেই দিন আমরা সতর্ক পাহারায় ছিলাম। ভবিষ্যতেও তারা এই কর্মসূচির নামে যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তাহলে জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা উচিত জবাব দিব। তারা যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল আমাদের কার্যালয়ে কতবার অভিযান চালানো হয়েছে এবং ভিতরে কতবার আমাদের নেতাকর্মীদের লাঠিপেটা করা হয়েছে। ইকবাল মাহমুদ টুকু সাহেবকে 2004 সালের 21শে আগস্টের গ্রেনেড হামলার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেই গ্রেনেড হামলা হাওয়া ভবনের তত্ত্বাবধানে তারেক রহমানের নির্দেশনায় খালেদা জিয়ার জ্ঞাতসারে
সেই গ্রেনেড হামলা পরিচালনা করা হয়েছিল এবং সেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। জননেত্রী শেখ হাসিনা সহ 500 জন আহত হয়েছিলেন। আমি নিজেও আহত, আমি অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম, শরীরে এখনও 40টা স্প্রিন্টার আছে, কয়েকশো স্প্রিন্টার দিয়ে অনেকে বেঁচে আছে, অনেকে তো মারাই গেছে, 24 জন মারা গেছেন। তো ইকবাল মাহমুদ টুকুকে সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এবং অপারেশন ক্লিন হার্টের নামে তারা যে অভিযান চালিয়েছিল, ধানমন্ডিতে আমাদের রিসার্চ সেল সিআরআইয়ের যে অফিস ছিল, সেই অফিসের সমস্ত জিনিস আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেই অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিএনপি অফিস তো বন্ধ করা হয়নি। বিএনপি অফিসে ওনারা তাজা বোমা নিয়ে বসে থাকবে, আর 2.5 লক্ষ পানির বোতল, আর 160 বস্তা চাল, লাঠি সোটা এবং দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বসে থাকবে, আবার বাইরে পুলিশের উপর হামলা পরিচালনা করবে। তাহলে কি পুলিশ এই তাজা বোমা উদ্ধার করার অধিকার নাই? পুলিশ তো সেখানে গিয়ে তাজা বোমা পেয়েছে, সেজন্যই পুলিশ অভিযান চালাতে বাধ্য হয়েছে। অভিযান চালানোর জন্য তারা বাধ্য করেছেন, বিএনপি বাধ্য করেছে, এবং সেখানে তাজা বোমা পাওয়া গেছে। Earlier, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood exchanged views with the leaders of Obhina Shilpi Shangho, an organization of television artists of the country. Obhina Shilpi Shangho President Ahsan Habib Nasim, General Secretary Ronak Hassan, Organizing Secretary Shaju Khadem, among others, attended the meeting. Regarding the demands of the artists, Information Broadcasting Minister said that discussions are going on whether the national award could be introduced for the television artists. Indian High Commissioner to Dhaka Pranay Verma paid a courtesy call on Agriculture Minister Dr. Mohammad Abdul Razak at the Secretariat today. During the meeting, they discussed bilateral relations and cooperation in areas of agriculture and agricultural machinery, agricultural processing, climate-resilient agriculture, biotechnology, and nanotechnology. The Agriculture Minister said Bangladesh will need a lot of agricultural machinery in the future, and there are many opportunities for Indian agricultural machinery manufacturers to invest in Bangladesh. Indian High Commissioner Pranay Verma pledged to take action to encourage Indian manufacturers of agricultural machinery to establish factories in Bangladesh and invest locally in the production of retail machinery and agricultural machinery. Now, news on weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said weather may remain dry with partly cloudy sky over the country. Besides, moderate to thick fog may occur over the country during midnight till morning, and it may continue till noon at places. Mild cold wave is sweeping over the districts of Rajshahi, Pabna, Dinajpur, Panchgor, Nilphamari, Joshore, Chuadanga, and Kushtia, and it may continue. The lowest temperature of the country of the day was recorded in Joshore, 9 degrees Celsius, while the lowest temperature of the capital was 12.5 degrees Celsius. Night temperature may remain unchanged and day temperature may rise slightly over the country, said the Met Office. Before we end the bulletin, headlines once again. Winter session of the Jatiyo Sangshad begins today. President Mohammad Abdul Hamid calls upon all to work unitedly to build Sonar Bangla dreamt by Bangabandhu. Prime Minister Sheikh Hasina to make a 2-day visit to Tungipara tomorrow. Stern action will be taken if BNP resorts violence in the name of movement, warns Obaidul Qadir. People will set proper reply if BNP tries to create chaos in the guise of programs, says Dr. Hassan Mahmood. Mercury plunges further in the capital and elsewhere as a moderate cold wave sweeps across the country. Thick fog hampers normal flight operations.
Taliban threatened to take dire steps against top leaders of Pakistan. And the 9th edition of Bangladesh Premier League BPL begins tomorrow with the participation of 7 teams. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we invite you to watch our next news at 11:30 in Bangla. Till then, Khuda Hafiz.